Okay, guys. So maybe we will not waste much of time. We'll quickly introduce our next speaker. So our next speaker is Sakthivel. Happily, he's my colleague and a very good friend. I know him for past 3 to 4 years. So Sakthivel started his journey as a computer vision engineer, much into ML parts data analysis, and slowly he has gained his knowledge, has grown his domain towards LLMs, Gen AI, and stuff like that. So today, Shakti will give us a brief introduction on the new Gemma model from Google. So that's from my side. Over to you, Shakti. Yeah, thank you very much. Once again. Yeah, screen visible இருக்கா? Yeah, visible. ஸோ இன்னைக்கு டுடே செஷன் வந்து இல்லை டுடே டாக்ல வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா நியூ ஏஐ மாடல் விச் வாஸ் டெவலப்ட் பை கூகுள். ஓகே, ஜெமா 2. ஸோ வி ஆல் நோ தட் LLMs ஆர் எவ்ரிவேர், ரைட்? LLM வந்து எல்லா பக்கமும் இருக்கு அண்ட் இட்ஸ் த நியூ பஸ்வேர்ட். ஓகே, LLM அப்படின்னு லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் ஆகட்டும் சரி, ஜென்ரேட்டிவ் AI ஆகட்டும் சரி, ஈவன் இன் த இண்டஸ்ட்ரி, ஈவன் இன் மீடியாஸ், எல்லா பக்கமும் வந்து LLMs த நியூ பஸ்வேர்ட். அண்ட் வி காட் மெனி மாடல்ஸ், ரைட்? ஈவன் Grok 1, Grok 2, அப்புறம் வந்துட்டு மெட்டாவோட லாமா விச் காட் அரௌண்ட் 405 பில்லியன் பேராமீட்டர்ஸ். ஓகே, அந்த மாதிரி நிறையா மாடல்ஸ் இருந்தும், but why do we need like such a big model in order to do small business cases, right? இப்போ லாமா இருக்கு, மிஸ்டல் இருக்கு, ஃபால்கன் இருக்கு, we also got Bloom, MPT and even Grok and all, right? அப்படி இருக்கிறப்ப we are trying to like do some small business case. Okay, consider உங்க டேட்டால வந்து நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாம் ஃபைன் டியூன் பண்ணணும். we don't need llama 3.1 of which is of 405 billion parameter or like 70 billion parameter and all. Okay, and LLMs even if it's open source இல்ல வந்து க்ளோஸ் டு சோர்ஸ் இருந்தாலும் என்ன பிரச்சனைனா வந்து it can be expensive, right? ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும். ஈவன் ChatGPT யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஆப்வியஸ்லி. 4o யூஸ் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் லிமிட்க்கு அப்புறமோ இல்லை வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டெக்ஸ்ட் லிமிட்க்கு அப்புறமோ என்ன ஆயிரும்னா இட் வில் ஜஸ்ட் ஸ்டாப். 10 காலுக்கு மேலே வா, இல்லைன்னா வந்துட்டு 12 காலுக்கு மேலே வா அப்படின்றோம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் த இஷ்யூ. இட் கேன் பி எக்ஸ்பென்சிவ். $20 கட்டினாலுமே வந்துட்டு இட் கேன் பி எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் இட்ஸ் காம்படிஷன்லி ஸ்லோ. இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு ரன் 70 billion llama 3.1 in your 4060 or something, it will be like காம்படிஷன்லி ஸ்லோ, ரைட்? ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ரன் ஆகும். ஈவன் வந்து 70 பில்லியன் பேராமீட்டர் மாடல் தான் நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்க, பட் ஸ்டில் இட்ஸ் அ ஹியூஜ் மாடல், ரைட்? ஈவன் நீங்கள் வந்து இப்போ கன்சிடர் யூ ஆர் கெட்டிங் அ சர்வர், AWSல வந்து ஜாவா ஸ்லாப்ஸோ எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணுறீங்க. அங்கே ரன் பண்ணாலுமே வந்துட்டு காம்படிஷன் படி எக்ஸ்பென்ஸும் அதிகமாகும், ரைட்? ஸோ இட் கேன் பி ஆல்சோ எக்ஸ்பென்ஸாக வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபீஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும், ரைட்? அண்ட் யா, இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு ஃபைன் டியூன். ஈவன் வித் லோவர் ஆஃப் எஃப்ட் எல்லாமே இருந்தாலுமே டிபெண்டிங் அப்பான் த பேராமீட்டர். GPT-2 அவர் பார்த்துருப்பீங்க, அவர் சொல்லியிருப்பாரு, ராமன் சொல்லியிருப்பாரு, GPT-2வே வந்துட்டு அதோட ஆர்கிடெக்சர் இட்ஸ் லைக் ரியலி ஹியூஜ். அப்படி இருக்கிறப்ப வந்துட்டு இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு ஃபைன் டியூன் வித் லோரா ஆர் பெஃப்ட், it might take huge time and huge competition and it's really hard. ஓகே, அந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா கூகுள் லான்ச் தேர் லைட் வெயிட் மாடல்ஸ். ஓகே, ஜெமா. I have all know Gemma, right? Gemma 1 வந்து உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், ரைட்? எல்லா பக்கமே வந்து இருந்துச்சு. ஈவன் கேகல்ல இருந்துச்சு, டென்சர்ஃப்ளோவில் இருந்துச்சு, அண்ட் வி கேன் ஆல்சோ யூஸ் இட் இன் மீடியா நீமோ ஆல்சோ, ரைட்? மீடியா வைப்பில் வந்துட்டு Gemma 2 வந்து கொண்டு வர இப்போ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் ஈவன் இன் ஜாக்ஸ் கொலாப் எல்லா பக்கமே வந்துட்டு வி கேன் யூஸ் Gemma 1, right? Even with the T4 GPU, I'm not talking about AI and all. Even with T4 GPU நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா Gemma 1 ரன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஜெமாவோட லான்ச்லேயே வந்து என்ன ஆச்சுன்னா they got more than 10 million downloads. ஓகே, more than 10 million downloads வந்து ஒரு ஸ்மால் மாடலுக்கு வந்து இட்ஸ் ரியலி ஹியூஜ், ரைட்? இவங்க ஒன்றும் GPT-3 மாதிரியோ GPT-4 மாதிரியோ பெரிய மாடல்லாம் இல்லை. they just launched a small model
and they got huge downloads. Okay, and இதுதான் இருக்கிறதே ரொம்ப இன்ட்ரிவியூவான ஒரு விஷயம் என்னதுன்னா, வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஜெமா 1. ஓகே, ஜெமா 1லேயே வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, தெலுங்கு LLM லேப்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க ஏற்ற மாதிரி வந்துட்டு ஒரு இண்டிக் லாங்குவேஜ் மாடல் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. இண்டிக் லாங்குவேஜ் மாடல்ன்றப்ப வந்துட்டு நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியா இருக்க எல்லா லாங்குவேஜஸும் எடுத்து அரௌண்ட் 10 to 15 லாங்குவேஜஸ் எடுத்து they just build a model, okay, along with English. They just fine tune the model. We can say just fine tune the model with Gemma, and right now it's also available in Gemma 2 billion parameters. Okay, so in Gemma 2 they just made it more transparency. Okay, Gemma 1 la vantu still Gemma 1 la vandu avlo transparency idella edume illa, but Gemma 2 la vandu just more made it more transparency. We can just look into what's happening inside the model, okay, and safety, and with this we can build a responsible AI. Okay, so yeah, இப்போ ஜெமாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு ஜெமா 2ல மொத்தம் 3 மாடல்ஸ் விட்டாங்க. ஒன்று வந்து 2 billion parameters which was launched in July, and சாரி மொத்தம் 4 மாடல் விட்டுருந்தாங்க. ஓகே, 2 billion parameters, 7 billion parameter, 9 billion parameter, 27 billion parameter. It was for Gemma 1. Okay, and Gemma 2ல பொறுத்த வரைக்கும் வந்து 2 billion parameter and 9 billion parameter and 27 billion parameters. ஓகே, மொத்தம் 3 சைஸ்ல வந்து மாடல்ஸ் விட்டுருந்தாங்க. ஓகே, and for the benchmarks they just outperformed many of the LLMs, and Gemma 9 billion வந்து it was closer to, okay, it was closer to like it outperformed Llama 3 8 billion parameter, and Gemma 27 billion parameter வந்து like it outperformed or it has reached 70 billion parameter. Okay, benchmark பொறுத்த வரைக்கும் வந்து MMLU ல வந்து it just reached which is closer to the 70 billion parameter. Okay, and for the tokenizer they have used the same tokenizer as in the Gemma 1. Gemma 1 ல யூஸ் பண்ண அதே sentence piece tokenizer தான் இதுல யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. And for the vocabulary size same 256k entries தான் மொத்தமாவே இருக்கு. Okay, and for Gemma 2 the training has been different. Okay, they used another method called knowledge distillation. Okay, knowledge distillation யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. knowledge distillation பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னா they have compressed the 27 billion parameter model which is a teacher model. அந்த மாடல்ல வச்சுட்டு they have just created the 9 billion model and the 2 billion model. Okay, அப்படி பண்றப்ப வந்துட்டு the competition and other expenses வந்து ரொம்ப கம்மியாச்சு, and knowledge transfer தான் நடக்கிறதுனால it was performing really well. Okay, and Gemma 2 billion parameter model now right now it's really useful for developers. Developers useful na eppadi solrana for small size business or like இப்போ small use cases குலாம் you don't need to like பெருசா வந்து எடுத்து நீங்க யூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை. பெரிய மாடல்ஸ் லாமா 3 இல்ல வந்து லாமா 3.1 எடுத்து யூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை. You can just take Gemma which will be running everywhere. Okay, even in Keras. Okay, Kerasல வந்து you can use Keras to run the model. இல்லைன்னா ஜாக்ஸ்ல ரன் பண்ணிக்கலாம். Even in Hugging Face-ல using transformers, and in NVIDIA Nemo. Okay, where you can build and perform the build an generative AI application in Nemo. Okay, full stack generative AI application in Nemo. Okay, also you can use Llama or the Gemma CPP or Llama CPP and all. Okay, and Gemma 2 billion parameter பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு it is small enough we can even easily run in T4 GPUs. Okay, let me just show you. ஏன்னா வந்துட்டு அப்பதான் வந்து ரொம்ப தெளிவா இருக்கும் எப்படி வந்து ஒரு 2 பில்லியன் பேராமீட்டர் வந்து நம்ம இதுல வந்து ரன் ஆகுது. So this is available in the Gemma cookbook folder. I will just show it to you. என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வந்து உங்க கேகலோட ஜேசன் ஃபைல டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். கேன் ஜஸ்ட் யூஸ் கேகல்ல போயிட்டு can just
create a new token and download the JSON file. Okay, JSON file download பண்ணிட்டு you can just upload into the collab. Upload பண்ணிட்டு you can just run this specific code. Okay, அப்போ என்ன ஒன்றா வந்துட்டு உங்களோட யூசர் நேமும் உங்கள் கீயும் எடுத்துக்கும். Okay, with the help of the username and the key you can just run this. So இங்கே நம்ம இன்னும் PyTorch மாடலோ இல்லை வந்துட்டு we are not using any transformers and all. We are just using Keras NLP. Okay, Keras NLP யூஸ் பண்ணியே we can call the model. Okay, let's see. Yes, as it's a T4 GPU, it may take some time in order to install and to run this particular 2 billion parameter model. Okay. So Gemma பொறுத்த வரைக்கும் in order to like use Gemma, you need to apply for this license. Okay, license வந்து நீங்க வாங்கிட்டீங்கன்னா you can just choose whatever model you want. Like if you need a instruction tune எல்லாம் வந்துட்டு 2 billion parameter இருக்க மாடல் இல்லை 7 billion parameter இருக்க மாடல் எது வேணுமோ வந்து you can just choose. Okay. And while loading the model, make sure it's in half precision. Okay, bfloat 16 load பண்றீங்கன்றத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. Yeah, as you can see, the model is getting loaded, and our GPU RAM is around 8.1. Even though it's a LLM, it's around 8.1 GB right now. If you are running it in A100 and all, it will be so fast. A100 இருந்துமே வந்து நான் ஏன் T4 ரன் பண்ணா, you need to like see how it performs. Okay. Yeah, the model has loaded, and here I have a text. It was dark and stormy night. Okay, and I'm trying to generate something. Okay, let's see what's the result is. What's the result that Gemma, the 2 billion parameter gives. The 2 billion is a really smaller version. Let's see. So here we are not using any instruction tuned model and all. We are just taking the Gemma 2 directly. Okay, அதனால தான் வந்து there is a huge information in the GPU RAM. ஸோ Gemma 2 வந்து நம்ம பேசிக்காகவே வந்துட்டு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா, கன்சிடர் யூ ஆர் ட்ரைங் டு பில்ட் அன் அப்ளிகேஷன். ஓகே, ஆப்பை பில்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்களா, இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷனோ இல்லை வந்துட்டு ஒரு சின்ன வெப்சைட்டோ பில்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க, அண்ட் யூ நீட் டு யூஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் வே இன் தட். ஓகே, இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு டாஸ்க் பேஸ்ட் ஏஜென்ட் வந்து யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க. ஓகே, கன்சிடர் த ஏஜென்ட் அண்ட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு யூஸ் இட். அண்ட் ஏஜென்ட்ஸ் கேன் பி ரியலி லைக் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும், அண்ட் காம்படிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கும் ஏஜென்ட்ஸ். ஓகே, டிபெண்டிங் அப்பான் த மாடல் அண்ட் டிபெண்டிங் அப்பான் த ஏஜென்ட் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப அதிகமாகவே வந்து காம்படிஷன் பவர் வேணும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் கன்சிடரிங் இட், அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா வந்து ஒரு 2 பில்லியன் பேராமீட்டர் மாடல் எடுத்துக்கிட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் ரன் இட். ஓகே, நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஒரு ஏஜென்ட்டாக வந்து கன்சிடர் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் பில்ட் த அப்ளிகேஷன். ஓகே, மொபைல் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்துட்டு TF யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ஜஸ்ட் லோட் த மாடல். ரைட், அப்படி மாடல் லோட் பண்றப்ப யூ கேன் ஜஸ்ட் ரன் இட் எவ்ரிவேர். ஓகே, ஈவன் இன் யுவர் ஆண்ட்ராய்ட் ஆர் iOS எவ்ரிவேர். ஓகே, ஸோ
Here's the output. It was dark, the wind howled. Yeah, it has given me a story. So this right now we have done this in a T4 GPU, not in 800 or some H100 all. We have just used a T4 GPU and we have loaded the model. Okay, we have loaded the model and we have performed generation. Okay, so this is the thing with Gemma 2. And the chatbot arena score is also like awesome, really awesome, because ஒரு சின்ன மாடல் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 2 பில்லியன் மாடல் வந்து இட் அவுட் பர்ஃபார்ம்ஸ். லைக் இது வந்து ஹியூமன்ஸ் வந்து தரது, லைக் ஆடியன்ஸை வச்சு ஆடியன்ஸ் வந்து ஓட் பண்ணுவாங்க விச் இஸ் த பெஸ்ட் மாடல்னு ஓட் பண்ணுவாங்க. அக்கார்டிங் டு தட் Gemma 2 got more votes than GPT 3.5 and Mixtral. Okay, so you can see about the LLM arena. LLMs arena பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு you can just vote it right here. Okay, இங்க வந்து நீங்க போய் ஓட் பண்ணிக்கலாம். ஓட் பண்றப்ப they will just give you 2 models. Okay, model A and model B, and they won't mention anything about the model. Okay, you can just enter your prompt and you can share your prompts and all. Okay, you can just vote for which is better model. Okay, அப்படி இருக்கிறப்ப there are many top models right now. வந்து O1 தான் வந்து டாப்ல இருக்கு, and Gemini is in the 4th place. ChatGPT 4o is in the 2nd place. Okay, and I think around the 50s or 60s there is the 2 billion parameter model. Yeah, as you can see in the place of 66, 2 billion instruction model is performing, and it got like 1135 votes. Okay, which is really huge for a 2 billion parameter model. அது கீழே நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 32 பில்லியன் parameter model சரி, மிஸ்ட்ரல் சரி, but Gemma outperformed all these models. Okay, but how to access these Gemma? You can just the basic way to access it is using AI Studio. Okay, AI Studio, Google AI Studio நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வந்து you can just sign it in. Okay, sign in பண்ணிட்டீங்கன்னா you can access the Gemma 2 models or Gemma 9 billion parameter models and all. Okay, yeah, and the token limit for all the models Gemma பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மாடல்ஸுக்கும் context limit எவ்வளோனா வந்துட்டு 8192 தான். Okay, you can just access it right here. Okay, but ஆனா இதுக்கும் வந்து limitations இருக்கு. Generate I'm just giving some random without no context, like how it performs. Okay, yeah, it's not generating a Python code. Yeah, also you can use Vertex AI from Google Cloud. You can just deploy it in one click. ஒரே ஒரு கிளிக்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், deploy பண்ணிக்கலாம். Okay, Vertex AI ல வச்சு நீங்க deploy பண்ணிட்டு you can use it in your particular cloud. Okay, and also you can use Olama. Okay, I hope everyone knows Olama, right? Olama la வந்து you can take the model and download the model using Olama and Gemma 2. Okay, pull பண்ணிட்டு அந்த manifest pull பண்ணிட்டு you can just use it in your personal PC and all. Okay, அப்புறம் வந்து another method of using it is இப்போ வந்து நீங்க okay you are running it as CPU அப்படின்னு இருக்கிறப்ப you can go for Llama CPP. Okay, Llama CPP பொறுத்த வரைக்கும் you can use any quantized model. Okay, in the Hugging Face, and you can use Llama CPP to load it. Okay, and you can also use NVIDIA NeMo. சரியா, NVIDIA NeMo யூஸ் பண்ணி மல்டி GPU ட்ரைனிங் இன்ஃபரன்ஸ் எல்லாமே நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா it will be really fast. Okay, ஒரு அப்ளிகேஷனே வந்து you can build it in
with NVIDIA NeMo. Okay, and obviously you can use it with transformers. Okay, while using transformers, we can directly this is available in Hugging Face. Okay, Gemma or 2 billion parameter went this is available. You can just copy the code and use it. Okay, and this is the awesome thing. Gemma they have provided their own cookbook. Okay, own cookbook where you can see everything. Okay, like இப்போ உங்களுக்கு பைரேட்டட் டியூன் வேணும், இல்லை ஜாக்ஸ் பேசிஸ்டா ஆக்சஸ் பண்ணணும், இல்லை உங்களுக்கு லைக் பெஃப்ட் வேணும், லோரா வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ திஸ் குக் புக். ஓகே, அவங்களே எல்லா கொலாப்ஸும் தந்திருக்காங்க. யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபைன் டியூன் இட் வித் யுவர் கஸ்டம் டேட்டா. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு கெராஸ்ல ஃபைன் டியூன் பண்ணணும்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் இட் அண்ட் ஃபைன் டியூன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, யூசிங் லோரா அண்ட் ஆல். And Gemma also provides us another main thing, which is Shield Gemma. Okay, Shield Gemma is really awesome because it's a classifier. Okay, என்ன பண்ணுதுன்னா hate speech, harassment, sexual explicit content, அப்புறம் dangerous content இது எல்லாத்தையும் like அவாய்ட் பண்ணுது. ஜஸ்ட் லைக் வாட் ChatGPT does. ஓகே, ChatGPTல OpenAI மாட் இருக்கு, OpenAI மாட் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணணும்னா கிளாஸிஃபையர் வச்சு இட் வில் ஜஸ்ட் கிளாஸிஃபை திங்ஸ், ரைட்? அதே மாதிரி ஜெமா ஹேஸ் தேர் ஓன் ஸ்டீல் ஜெமா வேர் இட் கிளாஸிஃபைஸ். ஓகே, ஸோ 2 பில்லியன் ஐடியில் அவைலபிளாக இருக்கு. யூ கேன் ஜஸ்ட் யூஸ் ஸ்டீல் ஜெமா 2 பில்லியன் பேராமீட்டர் ஃபார் யுவர் ஓன் பர்பஸ். ஓகே, ஓன் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்க என்ன LLM லோட் பண்ணாலும் யூ கேன் யூஸ் திஸ் கிளாஸிஃபையர். ஓகே, இந்த கிளாஸிஃபையர் யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா யூ கேன் அவாய்ட் ஹேட் ஸ்பீச், everything and all which are dangerous to human and the AI. Okay, அப்படி இருக்கிறப்ப அதெல்லாத்தையும் நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஃபில்டர் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, and there is this 927 billion parameters which is for offline applications. Okay, 2 billion பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க டைரக்டா ஆன்லைன்ல ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் 927 billion பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க லைக் உங்க பிசில லோட் பண்ணணும்னா you need to like download the model and use it. Okay, yeah. So this is the architecture of how the responsible AI Shield Gemma works. Okay, so நம்ம Shield Gemma பொறுத்த வரைக்கும் like we can use it in the user input and the model output too. Okay, so user input தரப்பையும் we can use the Shield Gemma to filter out the hate speeches. அதே மாதிரி அந்த வல்கர் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு we can use it in the AI models output too. Okay, for pre-trained model, consider your loading Llama 3 right here. Okay, Llama 3 இங்க லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you can use Shield Gemma. Okay, before Llama like passing the prompts or text to the AI model, you can just filter it out. Okay, அப்புறம் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த அதை அவுட்புட் தரும்போது அதே மாதிரி தான் you can just filter it out using Shield Gemma. Okay, and Shield Gemma also outperforms many of the models like OpenAI மாட் ஆகட்டும் சரி, லாமா கார்ட் ஆகட்டும் சரி, இருக்க எல்லாத்தையுமே ஓரளவுக்கு நல்லாவே அவுட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஈவன் தோ இட்ஸ் இன் ஸ்மால் சைஸ், ரைட்? லைக் இது 2 பில்லியன் parameter and it's in 9 million parameter, right? Even though with a small number of parameters, it outperforms most of the like class-based out right there. Okay, so if you are trying to build responsible AI, okay, responsible AI எல்லாமே பில்ட் பண்ணணும் ட்ரை பண்ணுவோம். அப்படி இருக்கிறப்ப யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ திஸ். ஓகே, Google is presenting you the most like நல்ல வேல நீங்க பில்ட் பண்றதுக்கு they are giving you some notebooks. Okay, like Shield Gemma and all. And another awesome thing is about Gemma is there is Gemma scope. Okay, so until now AI is just a black box, right? இப்போ நம்ம லாமா 3 குள்ள என்ன நடக்குன்னு தெரியாது. அதே மாதிரி we are using GPT குள்ளேயே என்ன நடக்குன்னு தெரியாது, கரெக்டா? பட் Gemma scope offers sparse encoders. Okay, sparse auto encoders in order to like view what's going on inside the AI model. Okay, so sparse encoders auto encoders பொறுத்த வரைக்கும் you know, right? Like auto encoders பொறுத்த வரைக்கும் it will இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் நியூரான் இருக்குன்னா அந்த நியூரான் மட்டும் தான் ஆக்டிவேட் ஆகும். ஓகே,
மற்றதெல்லாம் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகாது. அப்படி இருக்கிறப்ப வி கேன் ஜஸ்ட் ஃபில்டர் இட் அவுட். எந்தெந்த ஃபீச்சர் இப்போ வந்து டாக்னு இருக்கிறப்ப, டாக்ன்றது வந்து இது டாக் கேட்ஸ் ஃபிஷ்ன்னு இருக்கிறப்ப இட் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் அனிமல்ஸ், ரைட்? அனிமல்ஸ் அண்ட் லவ் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அபவுட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், ரைட்? இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா யூசிங் ஸ்பார்ஸ் ஆட்டோ என்கோடர்ஸ் வி கேன் ஜஸ்ட் கிளாசிஃபை இட். ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து 400 ஆட்டோ என்கோடர்ஸ் ஸ்பார்ஸ் ஆட்டோ என்கோடர்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க, விச் கேன் பி யூஸ்ட் டு வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் அண்டர் தட். ஓகே, வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் அண்டர் த மாடல். ஸோ நியூரான்பீடியா அப்படின்ற ஆர்கனைசேஷன் வந்து they are ப்ரொவைடிங் ஜெமா ஸ்கோப். ஓகே, யூஐயாவே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. யூ கேன் ஜஸ்ட் செக் திஸ் அவுட். எப்படின்னா கிளிக் பண்ண மைக்ரோஸ்கோப். ஸோ அவங்களே வந்துட்டு ஒரு 4-5 டெக்ஸ்ட் தந்திருக்காங்க. யூ கேன் ஜஸ்ட் செக் திஸ் அவுட். இப்போ வந்து ஹேஷ் இன்க்ளூட் அப்படின்னு இருக்கிறப்ப வந்து ஓகே இட்ஸ் அபவுட் ஹெடர் ஃபைல் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். And IO stream is about new sections or paragraph or text code that includes and the C++ standard library and all. Else you can just use your own text right here. Okay, முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்ட்டா தாங்க. அப்படி இருக்கிறப்ப which refers to the start of the document or phrase and all. Okay, love refers to expression, right? And there is dogs. Okay, and இங்க வந்து dogs emoji எல்லாமே வந்து காமிச்சிருக்காங்க, which is really awesome. அதுவும் இல்லை யூ கேன் யூஸ் ஸ்டீர் ஜெமா. ஓகே, ஸ்டீர் ஜெமா பொறுத்த வரைக்கும் வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் செலக்ட் எனி ஃபீச்சர் ரைட் ஹியர். நீங்கள் வந்து எந்த ஃபீச்சர் வேணால் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை வந்து உங்களுக்கு கஸ்டம் ஃபீச்சர் என்ன கஸ்டம் ஃபீச்சர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு இப்போ நீங்கள் ஏதாவது வந்து ஜென்ரேட் பண்ணணும், இப்போ இல்லை கோட் ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் கிளிக் கஸ்டம் அண்ட் த ஸ்ட்ரென்த். ஓகே, ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஹவு ஸ்ட்ராங் த சென்டென்ஸ் ஷுட் பி. அது வந்து டூ மச்சாக இருக்கணுமா, இல்லை வந்து கொஞ்சமாக இருக்கணுமா, இல்லை வந்துட்டு லிட்டிலாக இருக்குமா, எப்படின்னு நீங்களே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, யா as you can see this is the normal Gemma's output, normal Gemma's output. Okay, I could share the magic that I hold within, but it's a secret whisper only to the wind and stars, right? Okay, this is generated by Gemma. Okay, but we are steering the Gemma, okay, to feature it in the docs. Okay, docs வந்து எனக்கு வந்து ஃபீச்சரா வந்து பார்த்தா and it should be strong. I wish I could teach my dog tricks. Okay, we are just forcing the Gemma model to talk about dogs. Okay, that's why it's called steer Gemma. Okay, also you can make this like this and all. Okay, and, I love dogs. Yeah, their unconditional love is a force of nature, pure and try to further wagging tails அப்படின்னு வந்து இது வந்து அவுட்புட் தந்திருக்கு. அண்ட் வி ஆர் ஃபோர்ஸிங் இட். ஓகே, கொஞ்சமாக பேச அப்படின்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு வி ஆர் ஜஸ்ட் மேக்கிங் இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ்லாம் ரொம்ப வராமல் லைக் ரொம்ப சிம்பிளாக சென்டென்ஸ் வரும். ஓகே, லைக் வெல் பிஹேவ்ட் ஆஸ் தே ஆர் கியூட். ஓகே, மீனிங் டிஃபர்ஸ், ரைட்? So you can use Steve Gemma to force the LLM, which is Gemma 2. Okay, Gemma 2 billion parameter to give your expected output. Okay, promptல சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதுல வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, so feel free to like check this out. Okay, this is really awesome. But மெயினான கேள்வி என்ன வந்துட்டு why do we all need all these kind of things, like எதனால வந்துட்டு நம்ம இந்த இன்டர்பிரேட்டபிலிட்டி ஆகட்டும் சரி, நமக்கு இந்த ஷீல் ஜெமா ஆகட்டும் சரி, இதெல்லாம் எதுக்காக வந்து வேணும் அப்படின்றது வந்து இட் வில் பி a question, right? So the basic thing is we need to build something. ஓகே, ஒரு ஏஐ பில்ட் பண்றது வந்து அப்படியே வந்து பில்ட் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது. ஓகே, we need to build it as ரெஸ்பான்சிபிள் ஆஸ் நம்ம வந்து எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிளாக முடியுமோ அவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிளாக வந்து அந்த ஏஐ பில்ட் பண்ணும், ரைட்? அதுக்காக தான் வந்து ஜெமா 2 ஆஃபர்ஸ் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகே, வேர் ஷீல் ஜெமா பிளேஸ் அ மெயின் ரோல் இன் டார்கெட்டிங் தீஸ் ஏரியாஸ். ஓகே, ஹேட் ஸ்பீச் ஆகட்டும் சரி, ஹராஸ்மெண்ட் ஆகட்டும் சரி, இந்த மாதிரி ஏரியாஸை வந்து டார்கெட் பண்ணுது. அண்ட் வி ஆல்சோ நீட் டு நோ வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன்சைட் த பிளாக் பாக்ஸ். ஓகே, நமக்கு வந்து இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல, வி கான்ட் we don't know how AI answers will be. ஓகே, அதனால வந்துட்டு டிரான்ஸ்பரபிலிட்டின்னு சொல்லலாம். ஓகே, அது வந்து ஒரு மெயினான திங், சரியா?
ஸோ ரெஸ்பான்சிபிள் ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைனபிலிட்டி இருக்கணும், அதே மாதிரி ஃபேர்னஸ் இருக்கணும், ஹியூமன் டிசைனும் இருக்கணும். ஓகே, அண்ட் செக்யூரிட்டி இஸ் மஸ்ட், ரைட்? ரிலையபிலிட்டி அண்ட் கம்ப்ளைன்ஸ் அண்ட் ஜெமா ஆஃபர்ஸ் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி எல்லா கைண்ட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸுமே வந்து என்ன பண்ண ஜெமா வந்து உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ யா, எனி கொஸ்டின்ஸ் இன் திஸ் ஜெமாவை பற்றி? ஜெமா குக் புக்லேயே வந்துட்டு யூ கேன் சி எவ்ரி திங், ஃபைன் டியூன் பண்ணுறதாகட்டும் சரி, இல்லை வந்து நீங்கள் வந்துட்டு இதை வந்து பார்க்குறதாகட்டும் சரி, கெராஸில் வந்து மாடலர்ஸ் லோட் பண்ணுறதாகட்டும் சரி, ஈவன் இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு யூஸ் ஜாக்ஸ், யூ கேன் ஜஸ்ட் லுக் இன் டு இட். ஓகே, எனி கொஸ்டின்ஸ்? So yeah, Devansh. Okay, man. Sure. So thank you, Shakti. Again, I think it was a very comprehensive structure of what all LLMs are happening in this LLM world and Gen AI world. So you take us through a lot of things. I think it will be an eye-opener session for people to build responsible AI again.